Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching. They keep showing up and my place always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing for years. Call it premiere, I can take a boy's name and smear, or take it up a gear and end your career and make you feel fear, or make you disappear. Cause I am right here and not going nowhere. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. And when I rap, yeah, man, I snap fast. Like your girl's back, hit a clap, clap, break it in, smack. Shotty like a quick snack, like it when I'm all up in there. I'm finna win it like I win stacks. Every single that I'm in, man, it's been fat. These haters all get whacked when I spit mags. These haters all get bit in the pit fast. You better get cracked, so you better move back. Y'all don't wanna play with a pro, not today. I'ma make you wish you were gone in my A. You gon' be my bitch, be my pawn when I play. You gon' be my bitch, take my palm to the face. You know I'm your biz when I'm on fucking stage. You ain't never gonna get me to be tame. I go insane, you can't detain this B.O. when I came to stay. Cause girl, I came to play. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really. හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද ඉතින් රත්වන්න ක්‍රිකට් 24 ලයිව් එකක් ගෙනාවා කැරේ මොඩ් එකේ පිත් එක්ක අද කවුද බලමු එකතු වෙලා ඉන්නේ ලව්ලි කැට් ඉන්නවා මෙරාන් ඉන්නවා good morning මෙරා අද නම් ඩිලේ නෑ මුකුත් නෑ කට්ටිය කියන විදිහට පෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් බලමු තව ටිකකින් කට්ටිය කැරේ මොඩ් එකට කට්ටිය කැමතිනේ කැරේ මොඩ් එකට මාත් ආසයි ගේම් එකට ආස නිසා කැරේ මොඩ් එක මං හිතනවා ලස්සනට මටත් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි. යම්මක් අල්ලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම තාසම මේ මොඩ් එක ක්‍රිකට් එකේ. ඔයාලත් තාස වෙයි කියලා හිතනවා ඉස්සරහට යනකොට සීරියස් එකක් විදියට. අපි ගේම් එක පැත්තට යන්නේ නා. chat එක කියවන්න විදියට හදලා ගේම් එක ඕපන් කරා. එහෙනම් නකස්ටිය ඉතුරු කට්ටියත් එනකන් අපි යමු කැරේ මොඩ් එකට. නමගේ කැරේ මොඩ් එකේ මොකක්ද කැන්ඩි vs අද මේ ඩීඑන් කියන ටීම් එක දඹුල්ලද දන්නේ බලමු අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා Hai දුක්කා අපි ඊළඟ මැච් එක තියෙන දවස් 7කින් කියලා කියනවා fatigue management එක නිකන් ගිහිල්ලා ඔළුව දාලා බලන්න මොකක්ද body මේ මම දන්නේ ठीक है आएगा මම හිතන්නේ ඒක ඔටෝ මෙයා වෙනවා ට්‍රේනින් උත් එන්න පුළුවන් නේ නයිස් හායි ෂෙහන් කරේ මොකද හායි දුක්කා කොහෙන්නේ යෝනා හායි අද නම් ඩිලේ නෑ කොල්ලනේ අද ආදල්ලයක් ගත්තා ඒක ඩිලේ නෑ ආ පොඩි කෝච් පාරක් දීපල්ලා ඉතින් උඹලා දන්නවනේ ගේම් එකේ ජෝන මෙරාන් බතා දිනේ තායි කට්ටිය මොකෝ වෙන්නේ චේරයන් එහෙනම්
මගේ කැරක්ටර් එකෙන් මම සෙල්ලම් කරන්නේ මුළු ටීම් එකේ මැච් එක ගහන්න බෑ ඒක මට එච්චර වෙට් වෙන්නේ ගුණේ මම කියනවා දිනෙත් එන යන්නේ මැච් එක පැත්තට අතරලක් ගමු ටීම් එක ඕවරෝල් එක 65යි අපේ බැටිං ඇවරේජ් එකේ ටීම් එකේ තියෙන 70ක් බෝලිං 74ක් ෆීල්ඩින් එක 70ක් අනිත් ටීම් එකට වඩා අනිත් සේරම හොඳයි බැටිං එක අවුලක් නැහැ ලව්ලි කැට් හායි අනිත් account එකෙනුත් ආවද ලව්ලි කැට් එතකොට අනිත් account දෙකක් තියෙනවා යෝන්ට ඡන්දෙ දෙන්නකෝ මේ මම කියනවා ඡන්දෙ තියෙන කීයටද මොකද්ද ඡන්දේ මට ඔය විස්තර ටික මේ ටිකේ හරියට දැනගන්න බැරුව ගියා අද only fans නෑම අද ක්‍රිකට් ෆෑන්ස් ලා ලයිව් එකක් දාලා තියෙන only fans ලා නෑ හොඳ එකකින් යූස් කරන්න නැත්තම් මටත් පැටලෙනවා මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් රෑ වෙනවා මම දුවගෙන ආවේ ලයිව් එක දාන්න රීඩියම්ස් වැඩ කරනවද බලන්න බොයිස් මං හැදුවා වැඩද බලන්න එකක් දාන්න බලන්න මැච් එකට යන්න කලින් ගෙම්මට මැනේජින් මොඩරේටර් තෝරනවා ජෝනා උඹටත් හොඳ බේස් එකක් තියෙනවා දැන් මේකේ ලව්ලි කැටුත් සෑහෙන්ට මහන්සියක් වෙනවා මේ ගැන මට මේ සම්බන්ධ පොඩ්ඩක් ඡන්ද ප්‍රකාශ කරද්දි දෙපැත්තට වෙනෙන සීන් එකක් තියෙනවා සෑහෙන්ට මහන්සි වෙනවා බං උඹලට මැනේජර් මොඩරේටර් හැම සාමාන්‍යයෙන් උඹලා දෙන්නට එන්නම ඕන මේ අනිවාර්යෙන් මම නම් කියන්නේ උඹලා දෙන්න සුපිරි ගේමක් ගහනවා මේ මම හිතන්නේ උඹලා දෙන්නටම හම්බෙන්න ඕන මට අර එක්කෙනෙක්ට දෙනවා කියද්දි ටිකක් අර අවුල් වගේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා බං මොනවා වුණා යෝනත් සෑහෙන ගේමක් ගහනවා මටත් උදව් කරනවා සෑහෙන්ට කොම්කුගුනේ අම්මෝ ඒ ශඳුරෝයේ BS කියේ මම ප්‍රැක්ටිස් කරන නිසා මම ඉතින් ක්‍රිකට් එක දාන ප්‍රැක්ටිස් කරන දැන් කවියත් එක්කත් මැච් එකක් තියෙනවා පිළිවෙලට ගහමුනේ අන්තිමට ගුරාට ගහමු ශඳුරෝයේ ලේසින් අරගෙන ගන්න මම හිතනවා සෑහෙන ගේමක් දෙයි කියලා එයාව අවතක්සේරු කරන්නේ එයාට හොඳ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා කොල්ලට මොකද ගේම් එකෙන් ගොඩක් ගහපු කෙනෙක් නිසා ෂර්ට් නැතුව වරෙන් ලයික් පාරක් දාන්න බොයිස් 8ක් ඉන්නවා ලයිව් එකේ ලයික් 8ක් නැහැ 5යි තියෙන්නේ එම්මන් ලයික් පාරක් දාන්න නෙස්ට් මොල්ට බීලා සෝරි වීවා එකක් වොන්නේ නෙස්ට් මොල්ද වීවත් දාන්න කොහමරි බලේ ජවිය ශක්තිය කියලා බොනවා මිච්චකට කලින් එහන් කොල්ලෝ ටිකක් ගේන්නකෝ ලයිව් එකට දැම්මට පුණ්‍යමාමන් නාක නම් කියන්න එපා හරිද අවුලක් නැහැ අපේ උන්නේ ඉන්නේ ඔව් ඒක හරි මේ ගේම් එකේ එවිලට හොඳට සෙල්ලම් කරන එක හැබැයි දිනනවා මචං කාවත් අවතක්සේරු කරන්න බෑ එවිල වැදුනා තමයි එදා වැදුනා දැන් මගේ ටයිමින් නව ගිහලා ඉන්නේ ඒකයි මම සෙල්ලම් කරන්නේ කැරිය මුඩ් එකේ නම් මම සෙල්ලම් කරන්නේ බෝලින් රෝල් එක නිසා මම මැච් එකෙත් හොඳට බෝලින් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා මම ගියා ගුණේම හරි නේ පස්ස වෙට්ටම් වල ජාවේ සත්ති කොනේ ලයික් එකක් දාමු ඕවා ලයික්
ලයිව් එකේ 7කුත් දැන් එනවා ලයික් 6යි ඉතින්. ඔව් ක්‍රිකට් ඩේස් මයින්ඩ් ගේම් මගේ මානසික වට්ටන සෑහෙන try එකක් දුන්නා සඳුරු අයියා එදා පැණියාගේ මැච් එක දවසේ පැණියත් එක්ක හරි ගියේ නෑ කට්ටිය අසාර්ථකයි. එනේ උන්ට ඔක්කොම ලයිව් ඩිලේ දාලා දාන්න දෙන හැම රෙද්දම දාගෙන එන්න කියනවා. දැන් එකේ කතා අහන්න වෙනවා. Hello and good morning to all. My name is Adam Gilchrist, and back again with me today is Michael Atherton, Mel Jona, Jones, and the support one and that only T-Bang, Alan Mitchell. yes, Always a superior pleasure to match, sit alongside match you in the set commentary to box. මට Thanks, අනවුට් Alison. වුණානේ ටෙස්ට් We're going මැච් to go down එකේ to the middle now. The captains are ready for the toss. ලකුණු ටිකක් ගහ හැබැයි ඉතින් බෝලර් කෙනෙක් නිසා එච්චර ලොකු සීන් එකක් නැහැ. බෑ නැත්තේත් නෑ මොකද මේ ලකුණු 20ක්වත් ගහන්න ඕනේ නේද? අයි කතරියක් ගන්න හරි අමාරු කරනවා නේද? Could have gone either way on that call, but I reckon ඉතින් bowling බෝල් first is කරන්නේ the මුලින්ම sensible මං ආසම call. වැඩක් Put තමයි the බෝල්. batters under early pressure and hopefully get the breakthrough. We're about to get underway, and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. Waiting. Couldn't get it through the field. nice. මගේ ඕවර් එකට මෙයන් කෙලින්ම මට කලින් ඕවර් එකක් දුන්නා Going with spin now. nice Going with the spinner. ස්පින් ඕවර් එකක් දුන්නා පටන් ගත්ත ගමන් ඕවර්ස් 4 වෙනි ඕවර් එකට හොඳයි ගිය පාර මට මතකයි ඕවර්ස් 28ද 29ද ඔය ධම්මනේ ස්ටෝරි එකක් එවන්න කොට ඒවා ටිකක් හදලා එවන්න. ඔව් මැච් එකක් ගාම ජෝනා මට මේ තියෙන මේ ටයිම් එකත් එක්ක ටිකක් අමාරුයි අර පැය 6-7ක ලයිව් දාන්න නෑනේ මම පැය දෙක තුනකින් දාන්නේ ඒකයි සීන් එක මම හදන්න බලන්නම් එහෙමම අපි ෆුල් ලෙන්ත් ලෙග් කට එකක් දාමු බොයිස්. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. මාරු කරගත්තා. nice bowling. කවුලන්නේ බවන්ඩ දෙන්න නැතුව කවුන්ද විකට් නේද මේ වැටෙන්නේ කවුන්ද විකට් බෝල් එකක් දාන ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ ගුග්ලියා එෆර්ට් බෝල් එක නයිස් එක ලකුණයි. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ කැරිය මොඩ් එකට ආසයිද කට්ටිය මොකද හිතන්නේ? අවුලක් නැහැනේ කැරිය මොඩ් එකනේ. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. පම්බල් කරනවා. බෝල්. ගුඩ් ලෙන්ත් උත් කරමු. මාරන්නේ. Missed it. That අයියෝ was a chance. Everyone's gone up. අයියෝ ස්ටම්ප් එක ඉක්කනේ. ඔෆ්සයිඩ් ෆීල්ඩ් එක තිය. ඊටින් සම්බන්ධ ලොකුවට දැනුමක් නැහැ. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා මේක හොඳයි ෆීල්ඩ් එක. Oh, I thought that was Nice, passing, nice, but a nice. fantastic dive to cut it off. ස්ටම්ප් එක ගත්තා නම් ගැම්මක් නේ. ආයෙ ගුග්ලියා try කරමු boys බලන්න. ගුග්ලියා කය දාන්නේ. Gone. Great අම්මා catch. Quick කැච් එකක් reactions. nice ක්‍රිකට් ටැක්ටියකෝ ආපු ගම. And gone. That's a පළවෙනි ඕවරෙන් fantastic catch. nice. මං හිතුවේ බිම කෙටුණා කියලා. nice catch. කැම්මක්. ඔය තියෙන Such a disappointment. And A lot of all people here at the side ground would have been team looking really. forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the nice scorers. wicket. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball.
Clever shot, moved across the line of the ball and just clipped it away. Fine leg won't stop that. Threw the hands at it, got it early. Keep it enough on it to get four. ස්ලිප් එකක් දාන්න නේ කැපා බුල කෙරනවානේ. මොපාරම් බුල කෙරනවා යකා. Tector from the south end. රවුන්ඩ් දෙකට දාමයි. රීප්ලේ එක ගන්න. කැච් එකක් නැහැ අපි විකට් එකක් ගන්න රීප්ලේ එකක් දාමු. ගුග්ලියක් දාමු එතකොට ගුග්ලියක් දානවා නම් Beats the outside edge. Good bowling there. Kora. Better Kora. මට මේ තාම හොයාගන්න බැරි බොයිස් මේ මම ලෙග් ස්පිනර් කෙනෙක්ද අරන් තියන්නේ ඔෆ් ස්පිනර් කෙනෙක්ද කියලා. පොට්ටක් ඒක සීන්නක් තියෙනවා මම හිතනවා මට හිතෙනවා මම මේ ලෙග් ස්පින් අරන් තියන්නේ. Nice fielding. Ticking the Nice scoreboard ball, over nice really ball. nicely at the moment. ගැම්මත් තමයි කොර කරලා ගමු කට්ටිය. ඕ ස්කී මැච් එක 20ද 50ද මතකත්. ක්‍රිකට් දාමු good length එකේ. Nearly gets the edge. No ball, the Tector man. with a great delivery there. අම්මෝ ඒ බෝලි. කැපත් කොර. කැප්ටන් කාරත් කොරෙලා ඉන්නේ මගේ බෝලින් වලට. ආයි මං හිතුවා ආයක් කරලා. Flex that one simple as you like inside the ring. ඔය ලෙග් ස්පින් එක තමයි මට කෙලවිලා තිනවා කහදන්න බැයිද දන්නේ දැන්නේ. කමන්නේ. මට එච්චර පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහිල්ලා මම දන්නේ මේක මේ ස්පිනර් කෙනෙක් කියලා මම Oh, that's a අම්මට picture of සිරි delivery. That's it. ඒක Best රීප්ලේ එක ball, ගමුනේ top ඒක shelf. රීප්ලේ එක ගමු කොහමද බෝලේ යම්මන් නේද බැට් එකත් අත ගාලා Trudge බලන්න back to රීප්ලේ එක the බලමු pavilion. බොයිස් A disappointing display in the end for someone with such batting skills. This one goes down as a fail. රීප්ලේ එක මේ තියෙන්නේ ඒක කොහොමද මේ zoom කරලා ගන්න ආයේ අප්පඩ විදියන ඉතින් නේද හොයාගන්න මේ තියෙන zoom ඒ ගන්න බලමු හරි ඒක පිට නෑ congrats කියලා thank you අන්න මේක හරියට හොයාගන්න ඕන මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. leg spin පාරක් top spin එකක් දාන්න බාන්න good length එකේ With the completion of that over, we see the fielding restrictions finish. මොනවද මම මේ වැටෙන බෝල්ස් පොරවලා යන්නේ ඕවර් එන වැටුණා ගිනි ඉන්දර නෑ සිකේ පොල්ල කොර බෝල් ටික යම්මන්නේ
Ora දාලා ගමු ora දාලා ගමු. leg spin නම් ඉතින් මෙහෙම තමයි බෝල් ගන්නවා. leg break එකක් දාමු. Good length එක දාමු. Oh! Punch down the ground, mid off and mid on in to shoot. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Yeah. Leg spin වලට ගහනවා. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Square cut, finds point, no run. අවුලන්න විකට් දෙයක් ගත්තා ඔවර් දෙක ලකුණටයි දීලා තියෙන්නේ. කැප්ටන් උත් කරලා ඉන්නේ දැන්. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Nice ball ටික දාලා ගමු ගැම්මට. උග්ලියක්. Cuts that off well in the infield. Nice. Within. Ugliat dama pa ano. Ugliat dama. Good length. Bounce ugliat dama. Nice. Feeding on the feeding cam. Tay පායන බෝල් මිස් කරන ගත්තොත් nice. Doesn't beat the infield. The batting team are now on 48 for 3. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how. Right armour is coming into the attack from the north end. අනිත් පැත්තේ බෝල් කරපුවා විකට් එකක් කරන උක්ලියක් දාලා පටන් ගමු. උක්ලියට කොල්ල කර. අම්මා කොරද. ඉතියනේ. Good batting, lovely timing. Hardly even lent on it. Was always headed for the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ඉතියනේ they got Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row and really put the bowler on the back foot? Finds the fielder with that shot. ලකුණු ගියා වැඩි. Gone aerial with that one. It'll land safe. Might not be 4. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot. At least one on offer. ඒනම් ලකුණු ගියා වැඩියේ. ඕරක් දෙන එක නැති වෙයි දන්නේ. ලකුණු ගියා හොඳටම මේක. Nice. Playing all their shots in that over, a very expensive over. Expensive over ගියාම. The right arm pace bowler is coming into the attack from. Chiki over na wicca. ඉරගරෙත් මොකක්ද උනේ ඕස් 20 මැච්චවල ඔරේ. Well, you never knew which way this match was going. A great finish to a super match that had everything.
That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon. 2020 අම්මන් ඉතින්. ඒ හොඳ හිර කරා. මට විකට් දෙකක් දුක වැටුණා නේද? විකට් දෙකයි ලකුණු 22යි ඕවර්ස් 4ට. අපි එළවල ගහලා තියෙනවා ඕවරේ බෝල් එකක් ඉතුරු කරලා නැත්තේ දිනලා තියෙනවා. අපේ රූපසිංහ ගහලා තියෙනවා ලකුණු 91. ඉරුක විතානගේ 48යි. පහන් සමරනායක පහන් තව කෙනෙක් ඉන්නවා ලකුණු 16යි බෝල් 15ට. ඩේවියන් ජොනතන් බෝල දෙකට ලකුණු 4. බෝලිං ස්පෙල් වලත් මගේ විකට් දෙක තමයි අනිත් විකට් එක එක අරගෙන තියෙනවා. නයිස්. දැන් මං හිතන්නේ වරදක් නෑ. බැට් ගන්න වැඩි හම්බෙන්නේ නැහැ මම ටේල් එන්ඩර් කෙනෙක් නිසා. වරදක් නැහැ. ට්‍රේනින් අපි රනින් ට්‍රේනින් එකක් කරමු බා. අවුලක් නැහැ. කද්ද මම බැටින්ද මේ කරන්නේ? අවුලක් නැහැ. බැටින් නම් ඉතින් මම ටේල් එන්ඩර් කෙනෙක්ට මොන බැටින්ද බං? තීරමක් නැහැ බැට් එක. තවිසු අදින්නේ ලොකෝට මගේ මේවා අඩුයි. අවුලක් නැහැ අතල්ලකට ගහන්නම් මෙන්නෙත් නැහැ පොඩි ප්‍රැක්ටිස් කරලා. කෙලින් හයක් ගන්න බලන්න. ඔය වදින්න. ටයිමින් තියෙනවා. ඕලන්න. වණියා වගේ පොඩ්ඩක් වනාගෙන ලකුණු 20ක් 30ක් ගහගත්තා නම් ඇති. නයිස්. ඒ පිච්චර දුර ගියේ නෑ නේ. බිම දිගේ පාරක්ද මන්ද බංගේ. හරි. ट्रेनिंग सेशन में क्विट करो. आसाया बंग हो बोरिंग. ट्रेनिंग बैने लोकन අවුලන්නේ ඊළඟ දවසේ තාරේ අම්මා 50 ඕවර් මැච් එකක් තියෙන්නේ. ඊළඟ මැච් එක අවුලන්නේ මැච් එක පැත්තට යන්න එහෙනම්. तेवनी दवस अद कैरी करिए मोदगे परम පුළුවන් තරම් අද ගේමක් ගහගන්න. Hello and welcome one and all. My name is Adam Gilchrist and back again with me today is Michael Atherton, Mel Jones and the one and only අද නම් බෙට් කන් chance එකේ මම
අතත් ටොස්ට් එක. Despite the conditions, the captain's Dahan asking the තීරණය openers කරා. to pad up. Might be a costly decision. captain here The bowlers will කම්බේද fancy බං their කවදාද? chances of early wickets. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is look. අපේ බලමු chance එකක් එයිද කියලා. අප්පට විකට් වැටලා නේද? අප්පට He's got their tail සිරියලානේ. up. කෙසේ ගන්න. අම්මෝ. Nice shot, but straight to gully. මොකද්ද ඒ ගහපානේ? උඩ ට්‍රැක් පැනලාද? මම නෙමෙයි ඒක තමයි මම බැලුවේ. මං එහා පැත්තේ මම නම් ගහන්නේ ජීවිතේටත් ඒ පාර. මට ගහන්න Still බෑ. honing in on their lines. The batter happy to let it go through. තතම හිරගලා ඉන්නේ. බැට් කරන්න අරගෙන විකුණනනේ මැච් එක. 8 වෙනි විකට් එක මං ඉන්නේ. යකෝ 8 වෙනි විකට් එක දකුණ කෙසේ ගන්න ගහගෙන කොහොමද 50 වෙනකන් අල්ලන්නේ? අමාරු කරනවා. Finds the fielder with that shot. මට chance එකක් වෙනකන් යවන්න බෑ. මට එන්නේ නෑනේ බං chance එක. අයිලා ඕවර් එනවනේ කොහොමද? That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. යා කොහොම ගැහුවොත් කොහොමද ගහන්නේ? ලකුණක්වත් දාන්නේ. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ටයිමින් නම් අවුලක් නෑ බොයිස්. බලහංග විකට් එක විකුණලානේ අපේ උ. ලකුණු ටැග් ගහලා කොහොම හරි චේස් එකක් දෙන්න පුළුවන් ලකුණු මට්ටමක් ගහ ගන්නවා. Square cut, finds point, no run. ඕරන් කොහෙද? Good stop, probably managed to prevent 4 runs. නයිස් ලකුණු දෙකයි. Beats the field with a great shot. There's a chance of a run hit. out වෙන්න බෑ මේ මැච් එකේ. ටේප් එකේ ලකුණු ටැග් ගහ ගන්නවා. ආය හම්බෙන්නෙත් නෑ මේ වගේ ගහන්න chance එක. Can't get that outside the ring field. ඒක දාලා දෙන්නේ නෑනේ මේ අකා. බෝල කන්න නැතුව. එහෙම එක දාන්න. මම ඒක රන් කරන්න මමයි කියන්න ඕන මම හිත. මම රන් එක දෙන්න ඕන මම හිත. ඒ සීන් එක දැනන් හිටියේ නේ. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. nice. ෂේපට ගහගම්. ෂේපට. Swept away, but finds the fielder. එක දාම. නයිස් එහා පැත්තේ බැටත් ෂේප් එකේ ෆෝම් වෙනවා. ලොකුවට මං පණ්ඩ ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක ලකුණු ටැග් ගහ ගන්න ඕන නිසා. මොකද මම බෝලින් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්. ලොකුවට බැට් කරන්න බැහැ. ස්කිල් නැහැ ලොකුවට බැට් කරන්න. නයිස් එක දාම ඔන්න ඔහොම. Nice. Couldn't get it through the field. Good timing. ලකුණු ටැග් ගහ ගන්න පුළුවන් වෙයි වගේනේ. Over the infield with a cracking shot. Got it away brilliantly. Jonathan. Just a flick of the wrist at the very end.
Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. End of the 27th over. The batting team are now on 124 for 6. ආයාරූට chance එක ප්‍රතිමාරු කරගත්ත last ball එකේ ඒක නිසා මට සිදුවෙන පාරක් nice one. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. ඉන්න තරමට අපිට හොඳයි. This delivery just needs to be pitched up on line. Too short. You're going to get punished on this pitch. Massive edge, misses everyone, and that's racing away. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. Outside edge එකකින් 4 සීමාවට. Back-to-back boundaries. Can they make it 3 in a row? Really put the bowler on the back foot. Nice. ඒක දිව්වේ නෑ එකයි දිව්වේ. දුවන්නත් තිබ්බා. Beats the outside edge. Good bowling there. boys මට ඒ බෝල් වලට තාමත් උරුවක් නෑ. Wow, that's missed a lot. That would be deep catch up. Nuna men bearne. Onna again. Yeah. Collects that one, simple as you like inside the ring. Misses. That's a big chance going begging. End of the 28th over. The batting team are now The right armour is coming on to bowl from the south. Wicket උත්තරලා තියෙන්නේ. ලකුණු 250ක් අජා ගන්නෙමු. Nice. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. High snare and high stand. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. දෙකක් යන්න විපව. ඒක එලවෙන්නත් තිබ්බම වැදුනා නම් ඒකනේ. Misses everything. කොරයලා ඉන්නේ. අපේ විකට් ටික වැටලා තියෙන උදේ පාන්දරම ඒක නිසා කට්ටිය කොරයලා ඉන්නේ. යල්ලලා ගහන්න ඕන නැත්නම් කියලා වෙනවා. No. Terrible shot. ලකුණු ටික ෂේප්ට ගහගමු. පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දාගමු. මම නෙමෙයි ගහන්නේ එහා පැත්තේ අපේ ජෝනතන් ගහන්නේ. ප්‍රතිමාරු කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ තාම. මම බෝල් 4ක් කෑවා. බෝල් 5ක් කෑවා. පිකුණයි වගේ. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. Ball carry. End of the over. Beautiful bowling that just starts to build pressure on the batters. Going with spin now. Spin Square cut. Finds point. No run run. out. Oh, bang, Jonathan Carr, බුල කෙලිනවනේ ගහන්න බෑනේ එහෙම ගහද්දි. මට තිර වෙලා ඉන්නේ මම ටීම් එකේ දැන් එක මට ලකුණ අමාරු ෆීල්ඩින් එක නිසා. කදා. Doesn't beat the infield. ලොකුවට බැටින් මේක නෑ මුගේ නැහැනේ. පොඩ්ඩක් කොළපාට නිකන් ෂේප්ඩ ගහලා ඕම් එකට ආවට පස්සේ බවුන්ඩරි එකක් දෙයක් ගහගෙන ලකුණු ටිකක් දාගමු. Nice. අම්මෝ බයි.
ඉස්සරහට බලලා අවුට් ඒ වගේ බම් ගහන විදියට අරු රොතම් කාරය. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. ෆීල්ඩ් ඉන්න එක නම් නයිස් එකට තියලා දෙනවා. හරිද? ඉක්කා නේද ජොනතන්? Oh, great work. මොනාටද මම පැන පැන ගහන්නේ? මං කිව්වනේ ඔක විකුණයි කියලා. බලන්න විකට් නෑනේ දැන් ඉතින්. This innings cut short before it could really take off. They'll be disappointed they couldn't go on and score a big one. With the fall of that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. එල්ලකිරි. යෝනා නයිස්. Great commitment. කවුද ගහන්නේ? මන්ද ගහන්නේ. ඔව්. දානවා. වික්කාරු වික්කා. ඕ. යෝනා එල්ලකිරි. කැඩා ඊළඟ පාර ගමු. අවුල් ගහන්න එපා. Was quick onto that in the infield. A direct hit and this could be gone. ඔව් මම මුලින් ගහන්නේ. මම ලොකු බාරවල වලට යන්නේ මට මිස් වෙනවා. මම මේ තාම ඩිෆෙන්සිව් ඉන්නේ. තව ඕවර්ස් තියෙනවා 20. Well, that was just an awesome delivery. Whizzed past the batter, and the umpire says that's the first of two. ඕල කෑවට කමන්න ලකුණු ටිකක් ගහ ගන්න ඕන. ගහන්නේ වුණොත් නෑ. අර ඒක නා වයිට් ඒක End of the over, and it's a good one for the bowling යකෝ side. Not බවුන්සර් letting the batters දෙකක් build දාන්න any බෑ. momentum. චිට හාල් කරා. Now the batters made a bit of a meal of that delivery. ඡන්ද ඉවර. මට කියන්න බෑ. බවුන්සර් එක ඒක තමයි බවුන්සර් දෙකක් දැම්ම ඕවර් එක. බවුන්සර් කලින් බවුන්ස් හල්ලලා ආයෙත් බවුන්සර් එකක් දැම්ම අම්පයා බුදිද කොහෙද පිච් එක මැද. එහෙම බෑනේ. මට්ට පිට. කොහෙටද ඒක හෙව්වේ? Goes over the top with that shot. Nice. පොඩක් මේ ඔව් මගේ තාම ෆෝම් එක දෙනකම් ෂේප් එක අල්ලලා ගහන්න ඕන අවුට් වුණොත් ඉවරයි බං විකුණනවා. විකටුත් නෑ. මගේ විකට් එක කොහොම හරි අවසාන වෙනකම් තියාගන්න ඕන. මුතු අනියා වගේ බෝලිං ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් විදියට නෙන්නේ පිච් එකට. අනියා වගේ ලකුණු ටිකක් ගහගත්තා නම් ඇති. Another really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. Oh, umpire බුල කෙලින් තනි කරනවා. මොනවාද මුගේ ෆීල්ඩ්? That's great fielding. That ball was flying. Great. Immediate ball better than Badaga. Massive outside edge. Nice. Nearly got through them. Just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up 4. මගේ විකට් එක විසික් Boundary කරන්න last බෑ ball. බවුන්ඩ් What's to ගහන්න come this කියලා. delivery? I wonder. ඒක නිසා ෂේප්ට ගාම් මූණන් අවුට් ඒ වගේ ෆ්ලිප් කෙනෙක් දැම්මම
දුවන්න බෑ. අපෝ මගේ එක ෆෝම් එකට එන්න දවසක් විතර ගහන්න අයියෝ. තාම රතු පාටයි. දුවන්නත් අමතක වුණා. යෝ අවසාන බෝල්ටනේ දෙන්නෙම යකා. එකක් දුවා ගන්න ඕන කොහොම හරි. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. Game එක පාට බෝල් දානවා මුකුත්. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. මූත් විකුණන්න වගේ යන්නේ. And a brilliant take by the keeper. කොහොමද මං කිව්වා. Out. Nicely done by the keeper. කොහොමද කිවිල්ල. The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Run out, take a diva. හල්පා රුටික එක දාලා දීපල්ලවන් අන්නේ ඉක්ුණන්නමයි හදන්නේ අතර අයව ඕනෙත් නෑව. Cuts that off well in the infield. End of the 34th over. The score is now 100. The right arm pace bowler is coming into the attack from the south. Medium pacer. Wicket නැති කොහොමද තමයි ගහන්නේ. White ball, white ball, white Still ball. honing in on their lines. The batter happy to let it go through. අන්ත පොළු තමයි ඕලස්කානේ බන්දෙන් එන්නේ ඕම තමයි ඉතින් වැදුනොත් වැදුනා නැත්නම් විකට් නාගලන්නේ ගහන්නේ පොරුවට හිර වෙනවා කදාන්නෙත් නැහැ. Huge edge. Nice, nice. Ekademma. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ඔන්නෝම එක දාලා දෙන්නේ නේ. එක දාන්න බැරි කමක් නෑනේ. එක දාලා දෙන්න ඕන. දෙපැත්ත මාරු කරන්න කහ පාට වුණා. පොඩ්ඩක් බෝලේ පොඩ්ඩක් යාන්තම් යානකට උරු වෙලා වගේ. Edge, but it drops safely. ඔය බග් වෙන වෙලාව දුවන්න අර Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Finds the fielder with that shot. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. It's been a great bowling display so far. Would be very well deserved to pick up a 5th wicket today. මට ඔය ෆීල්ඩ් එක දාන්න මොනවා හරි කරන්න පුළුවන්. මට දාන්න අමාරු ෆීල්ඩ්. Needs a direct hit. රණක් දුවන් ටයිම් මදි. Bowl
Stunning අනේ delivery. ආච්චිට හා කරනවා මෙවුන් ඔක්කොම අවුට් වෙනවා මං හිතුවේ Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out. කොහොමද And it ගහන්නේ certainly මේ වගේ feels ටීම් like this is එකක close to the end. මම ඉතුරු වෙලා අනිත් ඔක්කොම අවුට් බලවංකෝ ඕස් 50 මැච්චේ ඕස් 50 යනකම් ගහගන්න බැරි ටීම් යන්න බං ගෝත ටීම් යන්න බං ඉතල මම කැප්ටන් කරා නම් මුන් එලවල දාන්න ටිකින් විතර මං හිතුවේ නෑ මෙහෙමයි ටීම් එකක් ඉන්නවා මූට්ටි කරන්නේ Really good over. Takes a wicket and keeps it tight. Somehow they've got to මට find some ඉතින් boundaries. හිමීට ගැව්වා කියලා මට වනන්නත් බෑනේ බං මැනුවොත් එහෙම කියලා වෙනවනේ ඔළුවෙනුත් ගැව්වා අප්පට ඔඩු වුණා හරි රතු වුණා ඔළුවට වැදුණු Can't get that outside the ring field. ටයිමින් හරි බං රෙද්ද ආය රතු වුණානේ මේකට නම් 4ක් 6ක් ගහ ගන්න පුළුවන් අයියෝ බවුන්ස් දාන ඔයාට ගහන්න බෑ බං බය බය කියන්නේ එකට පුදන්න වෙනවා Lovely cover drive straight to the extra cover field. ටයිමින් හරියටම හරි උස්සලා ගහන්නත් බෑ යවුවත් අවුට් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඉතින් ගහම්බා අරු කැරිය දුවන්නේ බං හතර Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Geria. Takarugan. Bedian කියලා අයින් වුණා Smacks that away through the gap. Bad decision making. Thrown it to the wrong end and let the chance go begging. අරු දුවන්නේ නැහැ මග නතර වෙනවනේ මොනවා වුණත් අයියෝ මේ වගේම ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන්ද The right arm fast bowler is coming into the attack from the north end. ඉක්ුණයි දන්න අන්තිම විකට් Couldn't get it through the field. තද ෆීල්ඩ් එකක් දාලා තින්නේ මුත් ලකුණක් ගහනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසි වෙන්නේ මේකේ ලකුණු 100ක් ගැහුවොත් නම් ඉතින් කැපා අන් තමයි ටීම් එකේ They've gone up here. නෑ third umpire නෑ review nine third umpire review nine third umpire now Oh, the batter couldn't get out of the way. Ouch. Your හතකට ලකුණු 20යි ගහ කට්ටේ බලන්න ඕන මේ බැට්මන් කෙනෙක් වුණා නම් ගානවා බෝල් කනවා වැඩි වම් කාලා කන්න ඔන්නම් සාධාරණ හේතුවක් තියෙනවා විකට් නැති හින්දා බෝල් ගන්න එක අතකින් උනුත් අවුලන්නේ ඒත් Wow, that's missed a lot. ඒවට ගහන්න බෑ දාර පැත්තට ගහන්න ගියොත් ටිකට් යන්න ඉඩ තියෙනවා වඩම් බාන්න එකක් ගහන්න try එකක් දෙන්න ඉලින් ගහමුද white ball ඒ බෝල් වලට හිර වුණා කියන්නේ දා ගන්න බෑ Straight to the fielder. Timing ඔක්කොම හොඳයි බම් මේ End of the 38th
over. The batting team are now on Wicket 160 for 9. Wanan. take it in. Oh, outside edge, but it'll be safe and another boundary. The Uhumara bowler konti is in agge disbelief on that one. Flashed at it. Didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. Large wicket එක නේද? හරි. Not the ideal way of handling that ball. The bowler looks really confident. Cover. Amazing reflexes, and that's stuck. Great grab. Out. Nicely done by the keeper. මම ඉතුරු අංකීවි. Gone. Fine catch. Really good innings comes to an end. That's going to be a tough total to chase. Someone's going to need to step up with a big score. Mama not out. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find some... The right armour is coming into the attack from the north end. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Collects that one, simple as you like inside the ring. Cover. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Tangya. Amarivam machame. Wicket ganda. Ata over එක wicket එක ගානේ නැත්නම් දෙනවා මේ. Keeper. Give in at the. Give in any but. Doesn't beat the infield. End of the 6th over. The batting team are now on 30. A new bowler is coming into the attack. Aku mati ගැහුවා. Tetap mati. Yep. කට්ට මේ යන්න අමතක වෙනවා. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. අත්තම අල්ලන්නේ. ඒ සීන් නෑව මග ඕස්ථායට තියෙන්නේ. ඕස්ථායට කොච්චර කියලා කරන්න. බලමු මොකක් ගැම්මක් කලු. ලකුණු මදි ගැහුවා අපේ. නැත්තම් මොකක් හරි කරන්න දෙන්න. Was quick onto that in the infield. කට්ටේට යන්නේ. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Nice. Onto the front foot, super shot, should be 4. Well, you can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Well, that was another good over. ලකුණට ගහගත්තා බං. Tector from the north end. විකට් දෙන්නෙත් නෑ ලේසියකට. මුන්නා ලේසි විකට් දෙන්නේ.
Misses everything. Yep. That looks gone. Oh, great run out. Nice run out එකෝ. මම දැක්කේ නෑ ඌ මොකද්ද කරේ ඌ දිව්වේ නැද්ද බඩ ගන්නවා අපි. ආරු පරක්කුයි. Such a disappointment. A lot of people here at the ground would have been looking forward to seeing this innings. As it is, they've got to walk back, barely troubling the scorers. Coming in at number 4. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Wait there. Pulled away, but straight to square leg. නදීෂාන් කලවමට දාමුනේ තම බෝලේ දාලත් බෑ විකට් ගන්න. ඕ නයිස්. ගුග්ලියක් over the infield with a cracking shot. Hello. End of the over, end of the restrictions. I'm sure we'll see some big fielding changes coming. Power play ඉවරයි පුනන්නේ. එක තැනට දැම්මම මුන් කෙලිනවා. fielding හදන්න power play ඉවරයි. Nice ball. කට්ටියන්නම් ගන්න ඕන බන්දේ. දෙකට තියෙන්නේවා මේ පාස්පෝර්ට්ස්ලට බං කට තියෙන පාස්පෝර්ට්ස්ලට මයි ස්පින් Smacks that away through the gap. යෝ අතරද කටස් තියෙන පාස්පෝර්ට්ස්ලට ස්පිනර්ස්ලට නේ. Oh! No. Terrible shot. Leg break. අම්මටස. 99 අතන එකටේ වේරුනේ. The field's spread now, and all they really need to do is work the singles. Tector, the spinner, coming into the attack. මට එන වෙලා ගිහිල්ලා බං ඕරයක් දුන්නේ. 180 ගානක් ගහලා. කට්ටයක් දාගත්තා නම් ගහන්නත් පුළුවන්. Can he come back with a dot ball? Straight drive, mid-off will cut that one off. රුට බෝලෙන් දමලා ගෙවුවානේ.
nice ball. හිර කොල්ලොන් ලේසි එහෙම දිනන්න දෙන්නේ හිර වෙලා nice Cuts that off well in the infield. nice ball හිර කරලා ගමු round දෙකක් දාලා බලමු top spin ලකුණකට පැති මාරු කරගත්තා also here the ball leg ball එකක් දාම හරි End of the 27th over. The batting team are now on 123 for 6. මට විකට් නෑ මේ පාර ආය ඕවරයක් හම්බෙයිද දන්නේ නෑ Tector from the south. ලකුණු නම් දීලා නෑ මගේ ඕවර්ස් වලට විකට් නෑ Great shot through the gap. Swept away but finds the fielder. Madam me අපේ උන් කරන්නේ බෝල් එක කපන් යෝ ආච්චිට හාර ගන්නවා Great shot pulled straight to backward square leg though. කට්ටයක් දැන් දාගත්තේ නැත්නම් අමාරු Finds the fielder with that shot. එලා ඩොට් බෝල් ફોකස් කරමු ජෝනා Massive outside edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the back quicker than he thought. Tector ends what has been a tidy over. round දෙකට මොට දාලා හරියනවා. ඔක තමයි පාස්නේ. මමත් කාර round දෙකට ගහනවා මං හිතන්නේ. ඔය ලේසි ගහන. ඊසි ගහනවා තව ලකුණු 30 ගහනවා. එකටුත් තියනවා. ලකුණු 30ක් ගහ ගන්න මට දුන්නේ නැහැ chance එක. ලකුණු 30ක් ගහ ගන්න එහා පැත්තේ වැටෙන්නේ නැතුව හිටියා නම් 50ක් 30ක් ගහනවා ලකුණු තව. නාද බමුන් ශ්‍රී ලංකාවේ. Okay. ඔය වීඩින් එක අවුලන්නේ නැහැ මං හිතනවා. දෙකේ පැත්තට ගොඩක් ගත්තොත් කිප් කෙනෙකුත් ඉන්නවනේ අර පැත්තට බෝල් කරන. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Everyone's gone up. Oh, now. Ooh, taken out, taken out. The slips have really gone up here. They like it.
Can't get that outside the ring field. දෙන්නේ මේ LBM රේසින් හම්බෙන්නේ මේ මැච් එක. ඕවර් එක හම්බුනේ නැත්නම් කියලා නේද? That was one of the easiest wins at this level of cricket you were likely to witness. A class of captain චොරබ Well, there's only captain one දෙන්නේ team නැහැ really in මට it today. chance. An exceptional display that saw a මාව very easy පොඩ්ඩක් win. උඩට දාගන්න That's all from us in the commentary box. Hope to see you again very soon. මම නෙමෙයි බං කැප්ටන් ඒක නිසා අර ඕස් දෙන්නෙත් නෑ මට බලහන් මට විකට් වැටුන්නේ නේ ලකුණු පොට්ටයි ගැහුවා අරු පොල පෙවුම් ලකුණු ගැහුවා නෑ කැඩුණානේ කියලා අලහා මන් නොට් අවුට් ලකුණු 18යි බෝල 33කට මම විකට් ගිහිල්ලා තිබ්බ නිසා ගැහුවේ නැත් ලකුණු ටිකක් පැනලා ගහන්නත් තිබ්බා මම තාත්තා චෝර ඒකේ මට මහ ලොකුවට බැටිං විතරයි ජුට්ටක් ස්කිල් අප් වෙලා තියෙන්නේ වැඩක් නැහැ බෝලිනුත් අප් වෙලා තියෙන වැඩක් නැහැ උනාට පොත් කරගන්න බැරුව කියන්නේ ට්‍රේනින් පාරක් බලන් බලන මොනවද තියෙන්නේ කියලා टीम ट्रेनिंग है बरम्बान की දැනුම් තේරුණා අමාරුයි කියලා වෙනවා නේ බං ඒකේ පට්ට අමාරුනේ ලේසිනේ පේල්බ ට්‍රේනින් ලෙවල් 70 ඉතර අමාරුද බං ඒක ගහන්න මහත්තයෝ වගේ මේ කමන්නේ මහත්තයි අයියෝ ශාන්ත He's bugged, you know. ඒක තමයි බං ඒක ටිකක් අමාරුයි ගන්න. ටෙස්ට් මැච් එකක් දුවන් අයියෝ. ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහනවා කියන්නේ ඉවරයි ඉතින්. මට all rounder mark එක කරලා දෙන්නේ ඒ උනට bowling all rounder මම select කරේව Call the toss correctly and they're going to have a bowl. ගහන්න දෙන්න මුලින්ම Right, so we're ready to get underway. බලන්න chance එකක් එයිද කියන්නේ එනානේ අයියෝ මොනවාද බම් මේ අපේ උන් ටෙස්ට් එකේ ගහලා තියෙන කැත අයියෝ Straight to the fielder. කුණලානේ රේස් මැච් එක නේද Lovely cover drive, but straight to extra cover. එල good night yeah අද වම් දකුණට
Left alone and easily through to the keeper. No. Terrible shot. Immaculate timing there. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. End of a superb over, taking a wicket and not allowing them to rotate the strike. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. A direct hit and it's gone. Couldn't get it through the field. Timing හදාගන්න පාරවල ලොකුට ගහන්නට එක දාලා ඉන්න ඕන. Doesn't beat the infield. අතට ගහලා දුවන්න. කරන්න දෙයක් නෑ. Glanced away, but fine, short fine leg. End of another quiet over. Great bowling from both ends at the moment. So that's the last ball of the session, and that'll be lunch. An unbelievable session for the bowlers. 6 wickets taken, and the game has been blown apart. I need a bit of a lie down after all of that. Be sure to join me for the restart. Nice timing. Nice, solid defensive shot. Cuts it away, but finds the man just behind point. Run out now. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. Pulled away, but straight to square leg. Collects that one simple as you like, inside the ring. That's the end of the over, and nicely bowled. 24 for 6. Running all the mandam me headline saying යනවා කියනවා වයිඩ් එකකින් ආයා අයියෝ කොනන් එල්ල ඒවල් වලින් කේස් නේ මේ ගැන ලකුණු 50ක් ගහ ගන්න ඕන. Didn't like the look of that one and just ignored it. යෝනතන් අපු කලින් පාරත් හැබැයි මුත් ලකුණු 30 ගානක් ගහුවා කලින් පාර. ඒ වුණාට මදිපම් හිටියේ නෑනේ කට්ටේ. කට්ටක විසික් කරලා දාලා යනවනේ. මට ගහන්න දෙන්නෙත් නෑ. එතකොට මේ පාරත් තිබුණයි දැන්.
ලකුණ හොඳටම මදි. යකෝ ලකුණු 124යි විකට් 6ක් ගිහින්. Great shot, gets hold of that and places it away through square leg. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. End of the over, not many coming from it. Misses everything. I mean හොඳයි. Very good shot there. Moved in quickly, needs a direct hit. දෙක දුවන්න බෑ බවුන්ඩරියටවත් ගහලා. කමියුනිකේෂන් මදි අනිත් එක දුවන්නේ හරියට. Finds the fielder with that shot. ලකුණු ටිකක් ගහගෙන අල්ලගෙන හිටියොත් මට මොන හරි කරේකි. ආයි කලින් පාර වගේ මම ඉතුරු වුණොත් තමයි කේස් එක. කාපා එක දාලා දීපයි යකෝ දැන් එක දාන්න එපා. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. I can feel the screws slowly turning in. Redeems ready. Redeems redeems display again. Got that away nicely. Take a deal, nice. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Timing late enough. Can't get that outside the ring field. About tempo sarna devi. Drives straight down the ground. Mid on will collect that though. End of a quiet over. Team are now on 131 for 6. Redeem එක සද්ද විතරද මං එන්නේ? Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. I know. Redeem again. Good shot, a beauty. Great shot through the gap. Nice perfect timing. Nice. Cuts it away, but finds the man just behind point. Nice. Wicket nanne unada part back hadina shape එක. Cuts that off well in the infield. අර මගේ එකා කොහෙද බං යන්නේ? එන්න දුර ඇවිදන් යනවා පිස්සු ඇදිලා.
End of another tidy over. Now 133 for 6. Kena ayak keteragahan kenapa? Wow, that missed the lot. Bene. Backfoot එක අමතක වෙනවා. chance enso. ඔයලාට මෝඩ යොට්ටක් ගන්න කියලා out. Quick onto that in the infield. දැන් direct hit කරනවා බා. සුවන්න බයයි. direct hit කරනවා දැක්කනේ. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Phase winner ලකුණු වල්ලන ඉතිය ගින්නන්න නැතුව වල්ලන ලකුණක් දුවන මේකට Moved in quickly, needs a direct hit. That looks gone. Oh, great run out. Out bang. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Indeed. Yes, match. Tector, the right arm is coming into the attack from the south end. I work on the university. We can account the chance. Oh, that's nice. Good defence. Big appeal. What's the umpire going to say? Didn't like the look of that one and just ignored it. Waiting. Yep. Live on the quality, you know, how done. Video service දාන්න කාලෙත් හරිපම් මේ මට දවසක් දෙකක් එන්න වෙන්න service Left alone and easily through to the keeper. අපිට අනිද්දට දාන්න ඕන අවුරුදු දෙන්න ඉස්සෙල්. white නෑ මේක border white දැම්මේ. මේ white ද? අද white අර නෙමෙයි එක border. Does very well to quickly get across to this one. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Tector kept it tight. Now 27 for 2. The right arm medium bowler is coming on to bowl. Picks the gap perfectly. Oh my, that's racing away. A textbook back foot shot. Anyone would be proud of that. It just flies to the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Attacking, batting. Nice, solid defensive shot. Mera inna ne mera.
Dug that out well. කොහොම ටිප් වගේ සවුන්ඩ් එකක්. More nice turn. End of the over. The batting team are now on 37 for 2. මම තාම මොඩයාගේ හැම එකම ගහන්නේ. ෆෝර්ඩ් කර ඉන්න දවසක් විතර. Tector ready to start from the south end. අම්මට පිළිවෙන. අර කොහොමද එච්චර හයිය ගහන්න බෝල්ට. ඒ පොසිෂන් එකේ. බැට් එක හයිය වනන්නෙත් නෑ. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. Shoulders, arms, and true to the wicket මට keeper. විකට් එකක් ගන්න පොඩි chance එකක් තියෙනවා ඔන්න බලන්න. මම කියලා දාන්න මං හිතන්නේ විකට් එකක් ඇයි. අයියෝ. ඌ එදන ඕවර්ට් කරනවා. නෑ මෙන්ෂන් කරන්නේ හරි මේ මම හිතන්නේ මෙරාන් පාඩම් කරන ගමන් හරි මොනවා හරි කරන ගමන් තමයි ප්‍රයිවේට් එකේ. එයා බලන්න. End of the over. The batter's pinned down at the moment. 1 for 2. Oh, nice ball. Out. Good catch. Wicket tag gatta boys. Wicket tag gatta. And gone. That's a fantastic catch. Nice. ඕඩේ ෂෝට් එකට ගැහුවා. කැච් එක සුපිරියර ගත්තා. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. Wicket එක ගත්ත ගැම්මට. Oh, that's great commitment by the fielder. Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. Oh, that's nice. Good defence. Oh, catch එක සුපිරියර ගත්ත එක. Maiden over, well bowled. No, terrible shot. Maiden wicket tag ගත්ත. අවුලන්නේ. Quick. Didn't like the look of that one and just ignored it. We'll take for and I don't know. Doesn't beat the infield. දෙන්න ටයිමින් තියෙනවා හොඳට හැදලා දෙන්න ෆෝම් බැට ආලා දෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් අවුල් කියන්නේ. නිකන් දාලා බැලුවේ බං කනාවට හරි ගහලා කැච් එකක් ගත්තේද කියලා. Over completed, and it's a maiden. Going with spin now.
nice. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Magical shot into the vacant fine leg position, and I don't think anyone will get to it. Right out of the textbook, off the middle, and it flew to the boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Right, कर लोगे कबूल Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. The right armour is coming into the attack from the south end. nice ball. Collects that one simple as you like, inside the ring. Oh, छोटे गया हुआ short ball है इलायदा ना मन में कर दूँ Left alone and easily through to the keeper. Googly shot at the end then. Oh, what a CD no go there. I shot at the. A nice ball. Out. Caught, and that's stuck. Out, catch it. Tried to go aerial, but straight to extra cover. Boys. Oh, dear. The trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. Couldn't get it through the field. No runs coming off. The right arm is coming on to bowl from the north end. Short at time. No, I googly short at down. Fielding a fumble, no. I googly good length at down them back. What a delivery! Wicket. Jammat. Spectacle. Bad day, then. Nice. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. New batter will probably look to work the singles early on and settle in. Oh, now that's a brilliant diving stop. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter. Nice one, nice. Out net. Didn't like the look of that one and just ignored it. Cuts it away, but finds the man just behind point. Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. Nice. Tector finishes an excellent over and walks away with a well-earned wicket. Tector ready to start from the south end. Good length at them. Finds the fielder with that shot.
bowling all round කෙනෙක් ගත්තට අවුලන්නේ. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Take out. They've all gone up, but it looks to have hit outside off. Out. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. Out. They'll be looking to play in what we call the V early on. Straight bats, keeping the elbow bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in. after කරේ පොසිෂන් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරන්නේ. ඒක ලස්සනට වටන LB එක. He's got their tail up. Misses everything. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. සූපිරි බෝල්ට් එකක් වැටෙන්නේ දැක්කනේ. මට කොර වෙන බෝල්ට් එකක් වැටෙන්නේ. Left alone. ඔය අපෝ විකට් එක ගත්තා මං සුපිරියට. කොර විකට් එක අම්මෝ. End of another tidy over. බෝල්ට් එක නම් වැටෙනවා කොර වෙන්නේ මගේ. Been bowling well this innings, just needs one more to top it off with a fifer. කොර වෙන බෝල්ට් එකක් වැටෙනවා. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. ටෙස්ට් එකේ ඔහොම බෝල් කරනවා කියන්නේ ඉතින් ජාත්‍යන්තරයට ගිය හැකි ඉක්මනින්. Oh, that's nice. Good defence. කොර. Local length දාම් බණ්ඩ length එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා. ඒක යව. අවුලන්නේ ගැම්මක් තමයි. Full length දාමු like Left alone and easily through to the keeper. ඉන්ජපන් බණ්ඩ. ආයි ගුග්ලියක් දාමු කලින්. මේක නම් මගේ ඇරියොත් විකට් එකේ අම්මට. Maiden over, well bowled. Oh. කලකුණක්වත් නෑ. හැබැයි මේ මට මේ මාර chance They've එක bowled මං beautifully so far. Deserves to pick up a fifth wicket. Team එක select කරන nice හොඳ team එක. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නෑ. Can't get that outside the ring field. select වෙනවා. club වල select වෙනවා agreement ගන්න අනම්මනම් scene තියෙනවා මේකේ මොකක් හරි වෙන්න. මම තාම වැඩි විස්තර දන්නේ නෑ. The spell like කරනවා boys. Put length down. Yo. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Wow, that missed a lot. Got that away nicely. Short tap down, short ball, left down, short ball. Take out the work that I know that. Short ball, left down, short ball. Top spin, short ball, left down. Length is a bounce. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Tector bowled a tidy line that over. Tector coming back on after a break. Ignore hayat dala over 11. Nice way. Cut hatara started koro vela inne over වලට. තපම් මේ බාර දානවා මචං. පිළි බෝල එකක්. Lovely cover drive, but straight to extra cover.
දාමු තාකට එකම බොයිස් මට ඕ ඒක අවුට් They've gone up here. දෙවා ඒක අවුට් නැහැ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ආකාරයෙන් කුලක් එතන උනා ෆම්බල් ලැක්කුණ හැමෝම හොඳට ෆීල් කරන්න Edge. පරාදි Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Oh, ඒක අවුට් වෙන්න ඕනේ. ඒක අවුට් එක දුන්නේ නේද? මම හිතන්නේ ඒක අවුට්ම තමයි. මේක හොර සීනුත් යනවා. මේක හරියට 100 යන්නේ. Fine edge, beautiful ball. Tector with another quiet over. Been a good spell so far. Normal umpires නනේ. Tector having a fine day out. Brilliant bowling so far and just needs the one for a 5. හිර කරාරු කුණු වෙන්න. Didn't like the look of that one and just ignored it. Out. No, somehow it's missed everything. Times that shot to perfection. Quick arm in, that was a missed opportunity there. Need to take those moments by the scruff of the neck. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Left alone and easily through to the keeper. Quick onto that in the infield. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. I can feel Tector ready to start from the north end. Nice ball, nice ball. ලකුණු 30 ගානකින් ට්‍රයල් එක තියෙන්නේ. ට්‍රයල් ලා තියෙන්නේ කියලා වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ලකුණු 30 ගාන ගෙවුවොත් මම දෙනවා මම. ඒක chance එක කෙනේ ගන්න. මේකට ගත්තොත් කොට ඉඳි දාන දවසක්. Slide එක ගන්න. Yo for slide එක ගන්න wicket තෝරලා. Nice. Leg damu. Woodland leg break damu banda jangan sangketin lagi. Ayo, hari itu nego. End of the over, not many coming from it. 102 for 9. The right-arm fast bowler is coming in. කියනවා නෑ ෂෝට් එකක් දාන්න බෑ. ටොප් ස්පින් ෂෝට් එකක් දාන්න බෑ. Pulled away, but straight to square leg. ඒක හරියට.
Dug that out well. Cuts it away, but finds the man just behind point. Nice, solid defensive shot. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Tector bowled a tidy line. Been bowling well this innings, just needs one more to top it off with a fifer. No, terrible shot. This is a big appeal. Big shout from the bowler. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. Doesn't beat the infield. End of a quiet over. Tector having a fine day out. Brilliant bowling so far, and just needs the one for a fifer. Didn't like the look of that one and just ignored it. Oh, nice ball. And caught. Fantastic way to end the innings. Wow, brilliant reactions and what a catch. Amazing, what a great way to end the innings. They really struggled to form any decent partnerships in this innings. No one able to make a significant contribution. They'll be disappointed with this total. As the openers get ready, they're only slightly behind. The bowlers will hope for an early breakthrough or two to make their modest leads. The press have been circling the last few weeks about their place in the team. This innings and match could be a great opportunity to prove the critics wrong. Collects that one simple as you like, inside the ring. Perfect technique and placement. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary.
Gone. Great reflexes. Great work. Held their nerve while the ball was in the air and took a good catch. New batter at the crease will look to settle in quickly and get stuck. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Thin edge. Captain bang අනේ මන් දන්නේ බං බුලක දින්න බං බලහන් ඕස් පයි පිට් පැක්වත් දාගෙන බං ඒ බං මෙහෙම Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. හොඳයි. Left alone and easily through to the keeper. Couldn't get it through the field. Tector with another quiet over. Been a good spell so far. Tector ready to start from the north end. Times that shot to perfection. බෝඩින් විතරයි බැටිං තව ටිකක් හදාගන්න බැටිං ප්‍රැක්ටිස් කරලා දැම්මම through the gap, great shot. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. Finds the fielder with that shot. Good running, keeping the scoreboard ticking over. Didn't like the look of that one and just ignored it. Kept the batters quiet that over. So far, though, no wickets to show for the effort. Yes. Nicely played. Perfect timing. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. Shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. End of the over, the batter's pinned down at the moment.
The right-on pace bowler is coming into the attack from the south end. Cuts it away, but finds the man just behind point. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Short ball Can't get that outside the ring field. Nice. What a delivery. Wicket tackle. Inside edge. That's a key wicket. Not what you'd want so early in the innings, barely troubling the scorer. New batter coming out, but we'll be starting at the... Straight to the fielder. Left alone and easily through to the keeper. Nice solid defensive shot. Nice. You can have red one. You both that down. Leg break chadamu, leg break chadamu, leg break chadamu. Onto the front foot, super shot, should be four. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. एक ब्लेड क्या था योका लेन थे क्या है वो डकार ही दिया था कैपिटल चाहिए दिया था हम बताओ तो ना मारे के भी लगे එහෙම කියන්න බෑ මම පුතුගාන් කියනවා Big appeal, what's the umpire going to say? Tector, coming back into the attack, has done well so far. Leg break kaida holden tege ban kepen kepura nang out toy penne hariyada white aganawan kotte good length dan एक out नहीं एक out नहीं Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. ये वाला tip pen full leg kicking गहाना वाला Didn't like the look of that one and just ignored it. Ooh! Wow, that missed the lot. Big shout from the bowler. A new bowler is coming into the attack.
shower shot quickly shot that down and Outside edge. nice. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. lazy in there. Wicket game. Quick onto that in the infield. Edge. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Tector, ready to start from the south end. That's going a long way. What a shot. Lovely shot. Gets on the drive and powers that one over the boundary. Wonderful timing. Top-class innings. Been playing very nicely out there and brings up the half-century. Oh, that's great commitment by the fielder. Oh, wicket ganna naththam meka kelawena. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Cheeky wicket Taylor Gavin. End of the over, not many coming from it. 91 for 1. Misses everything. Nice shot, just flicked off the pads. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. partnership Great shot, pulled straight to backward square leg though. wicket gatta woodland theke eliyata legiya woodland theke eliyata Tector bowled well that over. 96 for 1. Yamma Katakiani. I command Amazing reflexes, and that stuck. An amazing grab. What a catch, what an absolute beauty of a catch. Divine diving catch.
ලොල් 70. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into the fireworks as we were hoping for, but still, solid work. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. ඇතුළට තමයි මම දැන් leg break එක මම දැන් මේ leg spin එකේ ඉන්නේ. මේ එන ගුග්ලියක් දාන්න නැතුවට දානවා. ගුග්ලි දානවා නම් ඒත් good length එකේ දාලා බලමු ගුග්ලියක් ගන්න. ඔයින් හරි කට් එකක් ගත්තා. ලේගියම්ම දාමු ගමන් ආයෙත් තේදෙනවා ලේගින් ආයේ ඒ කියලා. ගුග්ලි good length එකේ ගුග්ලියම්ම දාමු. No, terrible shot. Right now, End of a superb over, taking a wicket and not allowing them to rotate the strike. Tector, ready to start from the south end. I good length down. Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. Bold, played all round that one. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. After subpar first knock, they want to try and push on a bit this second innings. Oh, that's nice. Good defence. Nice good. Collects that one simple as you like, inside the ring. මට replay දාන්න තේරෙන්නේ නැහැ පැණියගෙන් අහගන්න වෙනවා ජෝන. මට ලොකුවට replay හරියට අර පැණිය දානවා වගේ ලස්සනට දාන්න තේරෙන්නේ නැහැ. Golden nuclei. Nicely played. Perfect timing. Yeah, boundary. Really good over. Takes a wicket and keeping it tight still. Tector coming back on here. They've been bowling well so far. Nice economy at the Glanced away, but fine, short, fine leg. I'm out. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. අනේ මන් දන්නේ එතන මොකක්ද ඒ කියන වරි ලේගියක් දාම යෝකර් ලේගිය. Lovely cover drive, but straight to extra cover. ලේගියක් දාම good length එකේ. Couldn't get it through the field. Misses chance. Everyone's gone up. Really confident to be.
Out go nice bang kal Indua. Indura, hi. Out Shehan, nice. But you wouldn't have last time there, night. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated batter heading back to the pavilion. Coming in with some pressure on their shoulders. They've had a lean run of form in the last few weeks, so will want to take their time a bit getting in. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Oh, but you are nice. Aru tunsi attack gahan na dinan. Digana. Doesn't beat the infield. Tector didn't give away much and bagged a wicket with that great delivery. Indura, for another Wait. They've bowled beautifully so far. Deserves to pick up a 5th wicket. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Pulled away, but straight to square leg. Nice ball, nice ball. For a line, ball. Short to clear them. Nice. Finds the fielder with that shot. Slide. Full length slide. Down. Yeah, nice. Take all the sapper deeper, I think. But at the sapper, then I think a bit thick. Edged. Been bowling well this innings, just needs one more to top it off with a fifer. Fiona. Penny Tam live the Mama nice ball. But turning. Can't get that outside the ring field. Turning on the top. Top spin, yoke length. Again, yoke length para top spin at that. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. I don't know. I wanna. I yoke length number like. Big appeal. What's the umpire going to say? End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws. Tector having a fine day out. Brilliant bowling so far, and just needs the one for a fifer. Nice ball, nice. Left alone and easily through to the keeper.
Leg breaker. Leg breaker down short line. Didn't like the look of that one and just ignored it. Good length down. Marinava. Ujja on like uchalla. Leg spin එකකට leg break එකකට කියන leg break එකනේ full length leg break එකක් තමයි number කියනවනේ. End of the over and none off it. Now on 160 for 5. Tector ready to start from the north end. Full length top spin එකක් දාපන් පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට කරලා. Thick inside edge there. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Precision, just a great shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing that. Short ball down. Stumping, oh! Straight to the fielder. Oh, wow. Leg break දානවා නම් දාන්න good length එකේ එහාට දානවා හරියට catch. Caught. Straightforward enough catch by deep square leg. Super catch. මොඩ catch එකක් දුන්නා. බලන්න ගහන ගැව්වා අතට. Really getting to the tail enders now. 6 wicket gone. That's not a lot left in this lineup. A big opportunity here. They've done well in recent weeks, putting up some solid scores. Should be coming in with some confidence already. I make it ticket පහක් ගත්ත nice. ගුඩ්ලියක් නෙමෙයි leg එකක් දාමු. යෝක length එකේ බලන්න normal delivery. Tector didn't give away much and bagged a wicket with that great delivery. For 6. Change of bowling. The captain is going. මේ පාර ගුඩ්ලියක් දාමු ටිකක්. full length එකට වෙන්න මෙන්න මේ වගේ. ගුඩ්ලිය හරියට කැපුණා. ඔය LPL වුණා නම් ඉවරයි. Yoga venture samba. Wow, that missed a lot. Yeah, I'm getting a ball. Oh. Clear clover. Quick onto that in the infield. Over completed, and it's a maiden. 170 for 6. Well, you never knew which way this game was going. A great finish to a wonderful match that had everything. That's all from us in the commentary box. It's been an amazing match with some great cricket played. The crowd leave looking happy. Well, not so much for supporters of the losing team, but it has been a great match. Thanks for playing. On behalf of myself and my fellow commentators, take care, and we'll see you again soon.
පිරින්න නේද? Candy won by 171 runs. පිරින්න boys. Candy පළවෙනි ඉනිම නම් බොක 137යි. කාලාශාලේ 114යි පළවෙනි ඉනිමේ. Candy දෙවෙනි ඉනිමේ 342යි nice. ඊග මට නම් ලකුණු ගහන්න බැරුව ගියා. පහන් සමරනායක කෙනෙක් කියන්නේ 100 ස්ක්වයර් ගහ. ඔය නම්බු වේලා පහන් කැල්ලක් තියෙනවා. රූපසිංහ 34. මට ඒක ලකුණු ටික ගහන්න බැරුව 4යි ගිහින්. අය ලකුණු නෑ විකට් එකක් නම් තියෙන හැම එකේ. අර පළවෙනි එකෙත් මම විකට් 5යි ලකුණු 18ක. දෙවෙනි එකෙත් විකට් 5යි ලකුණු 40ට. අවුලක් නෑනේ. අද එහෙනම් මැච් එක කෙවුවා බොයිස් ශීලා මැච් එක පොඩ්ඩක් බලමු මොකද තියෙන්නේ කියලා. බැටින් නම් අන්තිමයි සවුත් performance සටසෙ ආගෙන මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ තවුලක් නැහැ ෂේප්. අපිට ඊළඟ මැච් එක තියෙන්නේ T20 එකක්. අපි ඒක හෙට ගහමු බොයිස්. T20 මැච් එක අපි ට්‍රේනින් පාරක් බලමු දාන්න. ටීම් ට්‍රේනින් එකක් දාමුද? ටීම් ට්‍රේනින් එකක් දාමු බලන්න. RTL Gabangi තේරෙන්නේ මම ට්‍රේනින් තියෙන්නේ පීලා මැච් පැටි දින්න හරි බොයිස් එහෙනම් අපි ඊළඟට උත්සාහය තුන්වෙනි දවස් සෙට්ටමු අපේ ඊළඟ මැච් එක T20 ට දැන් ඔගේ බෝලිං විදිහට කරන්න පුළුවන් නේ ඕවර් 4යි තියෙන්නේ ඒක උස්සලා ඉතින් බං ඒක ෆේල් හරියට පොත් කවුන්ටර් එකක් දුන්නේ නැහැ මම ඉස්සුවට මොකද දුන්නේ බලමු ඒක මම පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හරි බොයිස් එහෙනම් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් සෙට්ටමු ස්ටෝරි මෝඩ් එකේ හෙට පුළුවන්. හෙට කවදේට විතරද? හෙට සමහරක් සඳුරයත් එක්ක මැච් එක තියෙයි. මම රෑ වෙනා හැබැයි පොඩ්ඩක් හෙට ෆ්‍රයිඩේ නිසා සමහරක් 9:00 කිව්වේ. කොහොමද හෙට සඳුරයත් එක්ක මැච් එක දෙන්න සඳුරයයි මම හිතන්නේ අපි ගහලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔක්කොට වගේ ගන්න. පොඩි චැලෙන්ජ් එකකට පාර්ට් ස්ටාර්ට් එක ගොඩක් දුරට හෙට ගහයි. නැති වුණොත් මම මේකේ මේ එපිසෝඩ් එකක් ගේන්න. එහෙනම් බොයිස් කට්ටියට මම අවසාන වෙනකන් හිටියට thank you කියන ගම මම ගැපෙනවා කට්ටියට good night එනවා. හෙට සෙට්ටම් කරේමු.